Complex number arrogant diagram on complex plane. A diagram which represents complex number by a point in a plane with a reference to the real and imaginary axis is called arrogant diagram on a complex plane. Z is here complex number. Z equal to x plus y. X plus iota y. I means what? Iota. Iota is a Greek letter and value of I equal to square root of -1, where x and y belongs to set of real numbers, means x and y are real numbers. Now Z is here complex number, I is imaginary unit or number, and x is called real part of complex number, y is called imaginary part of complex number. X equal to real part of complex number and y equal to imaginary part of complex number. Now point P, x comma y represent complex number Z. X comma y equal to x plus I y, x plus iota y. Now here x axis is called real axis and y axis is called imaginary axis, because x is real part of complex number and it represent on x axis, therefore x axis is called real axis and y is here imaginary part of complex number Z, and y represent on y axis, therefore y axis is called imaginary axis, and this diagram is called arrogant diagram. Arrogant diagram means representation of a complex number as a point in a plane. तर इथे Z हा काय आहे? Z हा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे आणि Z बरोबर काय आहे? x अधिक आयोटा y, x अधिक आय वाय. x काय आहे इथे? तर रियल पार्ट आहे कॉम्प्लेक्स नंबरचा आणि y आहे इमॅजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. y हा इमॅजिनरी पार्ट आहे, x हा रियल पार्ट आहे आणि इथे I काय आहे? तर इमॅजिनरी युनिट किंवा त्याला म्हणतात इमॅजिनरी नंबर. आयची व्हॅल्यू म्हणजे आयची किंमत किती आहे? आयोटाची किंमत किती आहे? स्क्वेअर रूट ऑफ -1 वर्गमुळात -1. आणि इथे हे x आणि y हे काय आहेत? रियल नंबर्स आहेत. x and y belongs to set of real number R. X is a real part of Z and y is imaginary part of Z. X हा काय दर्शवतो? तर रियल पार्ट दर्शवतो कॉम्प्लेक्स नंबरचा आणि y काय दर्शवतो? तर y हा इमॅजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबरचा दर्शवतो. आता P हा पॉइंट हा आपण ग्राफ पेपरवर काढलाय. P काय कुठे आहे? तर P चे कोऑर्डिनेट्स काय आहे? तर P चे कोऑर्डिनेट आहे x आणि y. x कोऑर्डिनेट आहे x आणि y कोऑर्डिनेट आहे y. आणि हा काय रिप्रेझेंट करतोय? हा बिंदू हा पॉइंट काय रिप्रेझेंट करतोय? काय दर्शवतोय? तर हा आपल्याला कॉम्प्लेक्स नंबर दाखवतोय, Z हा दाखवतोय. आणि Z म्हणजे काय आहे? तर x अधिक आय वाय. आता x हा कसा आहे? रियल पार्ट आहे कॉम्प्लेक्स नंबरचा आणि तो कोणत्या ऍक्सिस वर आहे? तर तो x ऍक्सिस वर हा दर्शवला जातो. x ऍक्सिस वर हा रियल पार्ट एवढा आहे कॉम्प्लेक्स नंबरचा, म्हणून ह्या ऍक्सिसला काय म्हणतात? रियल ऍक्सिस म्हणतात. आणि y काय आहे? हा इमॅजिनरी पार्ट आहे y कॉम्प्लेक्स नंबरचा आणि y कशावर रिप्रेझेंट करतात? कशावर दर्शवतात? तर y ऍक्सिस वर हा दर्शवला जातो, दाखवला जातो. त्यामुळे ह्या ऍक्सिसला काय म्हणतात? तर इमॅजिनरी ऍक्सिस. y ऍक्सिस इज कॉल्ड इमॅजिनरी ऍक्सिस and x axis is called real axis. And this whole diagram, ह्या डायग्रामला काय म्हणायचं? तर arrogant diagram असं म्हणायचं. And plane is called complex plane. Modulus of Z, geometrical meaning of Z. Now if
Z is a complex number. Z equal to A plus I B is a complex number. Then the modulus of Z denoted by modulus of Z. तर मॉड्युलस ऑफ झेड कसं दाखवायचं, तर अशा दोन रेषा मारायच्या, मध्ये आपल्याला झेड लिहायचे. तर ह्याचं वाचन कसं करायचं, मॉड्युलस ऑफ झेड. आता इथे आपल्याला मॉड्युलस ऑफ झेड काढायचंय. तर कसं काढणार आपण, स्क्वेअर रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. ही जी व्हॅल्यू येईल त्या व्हॅल्यूला काय म्हणायचं, मॉड्युलस ऑफ झेड. For example, find modulus of Z equal to 1 plus 3i. Here A is 1 and B is 3. Then modulus of Z equal to square root of A square plus B square means 1 square plus 3 square. 1 plus 9 means square root of 10. मॉड्युलस ऑफ झेड इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 10. तर इथे मॉड्युलस ऑफ झेड किती आलेलं आहे, वर्गमुळात 10. इथे ए बरोबर काय आहे 1 आणि बी बरोबर काय आहे 3. मग मॉड्युलस ऑफ झेड बरोबर आहे वर्गमुळात ए वर्ग अधिक बी वर्ग, म्हणजे 1 चा वर्ग अधिक 3 चा वर्ग. 1 चा वर्ग 1, 3 चा वर्ग 9, 1 अधिक 9 10, म्हणजे वर्गमुळात 10. Modulus of Z equal to square root of 10. Example given. Find modulus of Z equal to -7 plus 24i. Z बरोबर आहे ऋण 7 अधिक 24i. I means iota. तर इथे आपल्याला मॉड्युलस काढायचंय. ते A इक्वल टू काय आहे, इथे A इक्वल टू आहे -7 -7 and B इक्वल टू 24. Modulus of Z equal to square root of A square plus B square. -7 square plus 24 square means 7 square. -7 into -7. Multiplication of two negative number is positive number, therefore 49. Take here 49. And square of 24 is 576. 576. Multiplication of 24 into 24 is equal to 576. Now addition of these two numbers is equal to 625. But 625 is square of 25 means 25. Modulus of Z equal to 25. Now argument of Z or amplitude of Z. Now theta, here theta is called argument or amplitude of the complex number. Now Z is here complex number. Z equal to A plus IB, where I is iota and A and B belongs to set of real number. I equal to square root of -1. Therefore, modulus of Z equal to square root of A square plus B square. Now here on XY complex plane point P shows complex number Z, where Z equal to A plus IB, where A represents on x-axis called real axis and B represent on y-axis called imaginary axis. OP makes an angle theta in a positive direction of x-axis, and this theta is called argument or amplitude of complex number. And modulus of Z means what? R. Modulus of Z means R. A square plus B square.
Now here triangle OMP. OMP is right angle triangle, is right angle triangle. Therefore OP square means what? OM square plus PM square. Square root of OP means square root of OM square plus PM square. R equal to square root of A square plus B square. Argument Z. Argument Z means argument or amplitude of Z. Now from diagram, sin theta. Sin theta means opposite side divided by hypotenuse. PM divided by OP means B divided by A. And cos theta means adjacent side divided by hypotenuse. OM divided by OP means A. OP is R. OM is here A divided by OP means R. Therefore tan theta equal to sin theta divided by cos theta, B divided by R divided by A divided by R means B divided by A. Tan theta equal to B upon A. Therefore theta is equal to tan inverse B divided by A, where theta is nothing but argument of complex number Z. Now example, find argument or amplitude of complex number 1 plus 3i or 3 iota. Here A equal to 1 and B equal to 3. Therefore argument means theta. Theta is nothing but argument of complex number. Theta equal to tan inverse B divided by A means tan inverse 3 divided by 1 means tan inverse 3. Argument of complex number Z. Here Z is 1 plus 3i. Now second example, find argument of the complex number 2 plus 2i. Now argument of complex number Z equal to theta tan inverse B upon A equal to tan inverse 2 by 2 means tan inverse 1. Equal to pi divided by 4. Now 180 divided by 4 means what? 4 4s are 16 and 4 5s are 20 means angle is 45 degree. Polar form of complex number. Point P represent complex number Z equal to A plus IB, where point P, R, theta are called polar coordinates of point P or complex number Z. म्हणजे जेव्हा पॉइंट एखादा बिंदू या पद्धतीने दर्शवला जातो तेव्हा ह्याला काय